Okay, so there was a non-uniform conductor and we want to find what happens here. So I is of course same everywhere. Is that clear? Yes. Yes or no? Charge flowing per unit time. See, if I will not be same everywhere, charge will get gathered. Think of it like a pipe. Water flows in. Whatever water flows in this part, the same will flow in this part, the same will flow in this part, same everywhere. Yes or no? Yes. Clear or not clear? Yes. Sure. So even if the conductor is non-uniform in area, still the current value will be same everywhere, same at each point. Did you get that? Sure? Yes. So I is same at each point. Who got it right? Okay. Well done. Any queries? Sure, nothing? No. Well, what was the other thing? J. Now once you get I cleared, everything is easy. J is equal to I by A. If I is same everywhere at A, B or C, then if area is more, current density will be Less. That would mean that J at A is less than J at B and that is less than J at C. Clear or not? Yes. Who got it right? Okay, but with this reason. Okay, make sure you had that reason only. Clear? Alright. Now, what was that? Next one, VD. Okay, VD. Okay. So for VD, we can use the relation of VD with J. What is the relation of VD with J? J equal to any VD. So VD equal to J upon N into E. Correct or not? Yes. Fine. Now N and E, that is number density and charge of electron, they don't really change in a particular material. So they are same. So VD is proportional to J. If J will be more, automatically VD will be more. So VD at A will be less than VD at B will be less than VD at C. Clear? To be very frank, this is a lot like equation of continuity. Yeah, the equation of continuity that if even if the pipe is non-uniform in area, then also if whatever water flows through here, the same will flow out. Do you remember that? Yes. Okay. So here if the area is small, then the water would flow faster. Speed of flow will be more. Rate of flow will be same, but speed of flow will be more. I would say so. At which point is the drift speed more? C. At C. Because it's like here the charges have to flow through smaller area. Listen to this carefully. Charges have to flow through smaller area. But because the current here and here is same, તો કેવું થશે અહીંયાથી આટલા બધા એરિયામાંથી ચાર્જીસ આઉટફ્લો થતા પછી અહીંયા વાળા ચાર્જીસ બગાડે અરે ભાગો ભાગો જલ્દી બહુ બધા આવે પાછળથી જલ્દી ચાલો. Yes or no? Yes. Is that clear? So it's not like crowded spaces. It's in fact opposite. So it's pretty nice. Here if the cross section becomes less in area, then the speed of the drift will actually increase because current has to be same. Got that? Yes. What is Baki? Electric field. Electric field related with which of these things? J. You can either relate it with this or you can also relate it with this, whichever way you like. So E is equal to J by sigma. Yes or no? Yes. Sure. Fine. Sigma is a property of material. So that's why once again E is proportional to J. So EA will be less than EB. Will be less than EC. Got it? Yes. That's how you get these things. Or you can also do it by VD. E is proportional to VD. So VD got it? Let's go over the next one. Now we can solve textbook better. Take it out. Let's solve an example from the book. Have we done any example yet? We have not? Okay, first one. Example 3.1.
estimate the average drift speed of conduction electrons in a copper wire of cross-sectional area this, carrying a current of this. Okay, so what do we have to find? Estimate the average drift speed, means VD. Is that okay? ખરેખર drift speed individual ની તો બધી અલગ જ હોય, so we can only find average. We can never find exact drift speed of a particular electron. Okay, so we have to find out VD. Okay, which values are given? Cross sectional area is given, okay, and current is given. Which relation is most suitable? VD and I equal to NEA into VD. એવું જ આવશે ને? Okay, we have derived it already. Correct or not? Okay, so E correct. But there is a little bit of problem over there. If you will try to do that, I is equal to N into E into VD into A. What are the quantities we know and what are the ones that we don't? I given, E given, A given, VD we have to find, and small a, that is what? What is small a? Number density of free electrons. That is not given, but indirectly we will have to find it. Okay, some other information is mentioned in the question as well. So it says, assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron. Conduction electron is a technical term for free electron. Okay, so what is it saying? That from one copper atom we are getting how many free electrons? One. Is that clear? So number of copper atoms and number of free electrons will be same. Yes or no? બધા પાસે એક એક પેન હોય તો કેટલી પેન હોય? જેટલા સ્ટુડન્ટ તેટલી પેન. Clear or not? Yes. Okay, fine. So we have to find number of copper atoms. If we find that, we get number of free electrons, but we have to do it per unit volume. Now density of copper is given as 9 into 10 raised to 3 kg per meter cube, and atomic mass is also given 63.5 kg. So we are given information. Based on that, we have to find out the number of free electrons. Is that okay? Let's begin. પહેલા એ બધું કરવું પડશે. એકવાર આવી ગયું પછી તો કઈ છે. So frankly, this question belongs to this chapter only because of this formula, which is going to be like the last. ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે પહેલા બીજું બધું કરવું પડશે. Yes or no? Yes. Let's start. Right. Number of copper atoms in the wire and ATM, એવું લખો, number of atoms. Is this clear or not clear? Anti-theory of gases માં આવતું હતું ને, moles, number of moles, mu લખું for example, is mass upon molar mass, and moles are also equal to number of atoms upon Avogadro number. Do you remember that? Any for this? Number of atoms is equal to m upon m0 into n. Clear? Clear or not? Yes. Sure. Okay. But there is a little bit of problem. We don't know what's the mass of that wire. Capital M no meaning to that mass of the whole thing, right? M0 means molar mass. Okay, so we don't know M. Avogadro number we know, M0 we know, of course. We'll get it from the value given in the question. So what shall we do? Instead of capital M, I can write density capital D into volume. Yes or no? Yes. Mass is equal to density into volume, right? You know that? Why am I doing that? The reason is we are not interested in finding number of atoms actually. We are interested in finding number per unit volume. Small n to that. Number of free electrons per unit volume. That's why we will divide volume on this side. Therefore, number of copper atoms per unit volume
is n atom, that is number of atoms, divided by volume is equal to d into Na upon m0. Okay, everything clear? Okay, खबर नहीं पड़ती और पढ़ी ने? Yes. Sure. So now we will write that each copper atom gives one free electron. So number density of free electron. Number density means what? Number of electrons per unit volume. Small n is equal to n of atom upon volume. Clear? Links clear છે ને બધી માઇન્ડમાં? Yes. કેમ અહીંયા ખરેખર number of electrons are તો પણ કેમ મેં number of atoms લખી નાખ્યું? Because number of atoms and number of free electrons is same. Question માં લખ્યું છે. Good ને? એનો લખ્યું. Okay, so instead of writing number of free electrons, I can also write number of atoms. Is this fine? So how much will this be? D into Na upon m0. I am not writing rho for density because rho is resistivity. The reason is number of free electrons should be same as number of atoms given in question. ચલો એટલે n ની વેલ્યુ મળી ગઈ. થઈ ગયું ને? હવે આ બધી વેલ્યુ છે. yes or no? D Na m0 છે કે નહીં? Sure? Okay, so therefore small n is equal to, see there are two ways to do it further also. If you divide mo by Na, an optional step છે અહીંયા લખ્યું કરો તો કરો, you get mass of one atom. ખબર છે કે નહીં? Mass of how many atoms is called molar mass? Avogadro number. Mass of Avogadro number of atoms is called molar mass. So m0 upon Na કરો તો શું થઈ જાય? Mass of atom થઈ જાય કે નહીં? Yes or no? Yes. This is one way to do it. But personally I find this easier. Density શું આપી છે? 9 into 10 raised to 3. Avogadro number તો આવડે 6.02 into 10 raised to 23 divided by molar mass of copper. How much? 63.5. પણ ઈ તો U છે ને? Is that molar mass given in question? એને શું કહેવાય? Atomic mass. So 63.5 U. પણ એને કેટલા જ ગ્રામ પર મોલ આવે એવું તમારા કેમિસ્ટ્રીમાં આવે કે નથી આવતું? Yes or no? Suppose sodium નું for example helium નું atomic mass 4 U છે. તો એનું molar mass 4 ગ્રામ પર મોલ જ થાય. ખબર છે કે નહીં? Okay, so that's why this is gram per mole. 63.5 હોય તો 63.5 gram per mole. આ કેમ આવ્યું? Gram converted to kg. સમજ પડી ને? એનો ખબર પડી? કેમિસ્ટ્રી છે હો, આમાં અત્યાર સુધી ફિઝિક્સ નું કઈ જ આવ્યું નથી. આ ફોર્મ્યુલા ઓલી n upon n એ બધું ફિઝિક્સ માં આવતું હતું. બાકી તો મોલ કન્સેપ્ટ છે. Clear? Okay, so we got it till this point. આ વેલ્યુ શું આવે? કરો ફાઇન્ડ. 0.85 into 10 raised to 23, 29. Is that okay? 0.85 into 10 raised to 29 per meter cube. Okay, 0.85 into 10 to 29 per meter. And આવી ગયું. હવે કરવાનું શું હતું આપણે? I is equal to NEVD into A. તમે ફિઝિક્સ આ ચેપ્ટરનો ના કેટલા સ્ટેપ્સ ઈ ગણો અને 11th ના કે બેઝિક કેમિસ્ટ્રી ના કેટલા સ્ટેપ્સ ઈ જોઈ લો તમે એકવાર. બરાબર ને? So VD equal to I upon n into E into A. અચ્છા I શું છે? 1.5 છે ને? 1.5 n ની વેલ્યુ આવી ગઈ લખી નાખો 0.85 into 10 raised to 29. E charge of electron 1.6 into 10 raised to minus 90. And cross sectional area કેટલો છે? 10 raised to minus 7. Nearly 1 આવી જશે કારણ કે આ બે હા તો આવે છે 1.1 power 2 10 raised to
minus ઓકે થઈ ગયું ને એનો થઈ ગયું તો 1.1 mm per second કેટલી બધી ડ્રિફ્ટ સ્પીડ છે જો તો ખરા so fast બરાબર ને કે નહીં compared to random motion ની સ્પીડ કેટલી આવતી હતી ઇલેક્ટ્રોન્સ ની 10⁵ આવતી અને આ કેટલી છે 10⁻³ છે yes or no so there is a huge difference between them so random motion is very fast okay but drift is extremely slow but toy કેમ current flow થાય because there are so many electrons નો number તો જો per unit volume there are these many electrons તો ભલે ને બધા ઇલેક્ટ્રોન જરાક drift થાય still overall they can give a lot of current સમજ પડી ગઈ ને માસ્ક માં લખ્યું છે પ્લીઝ okay everyone understood the question મને ખબર છે આ તમને અઘરું લાગશે પછી કારણ કે તમે અહીંયા સુધી નહીં પહોંચી શકો બી કેરફુલ અબાઉટ ધેટ આ તો બધાને આવડી જશે બટ હાઉ ટુ ગેટ ટુ ધીસ પોઈન્ટ બીજી મેથડ છે ધેટ ઇઝ ક્રોસ મલ્ટીપ્લાઇંગ થિંગ્સ 4-5 વાર કરો એટલે આવી જાય બરાબર ટુ બી વેરી ફ્રેન્ક I feel that this is not worthy of teaching children. અમારો opinion. You may not agree. It's okay. બરાબર કારણ કે અહીંયા સુધી કંઈ કરવાનું જ નથી આવતું. This gives this, this gives this, this gives this, this gives this. આવી ગયું. Right? પણ એના માટે આ બધું રિલેશન્સ ક્લિયર હોવા જોઈએ કે કેવી રીતે થાય. કંઈ ન સુધે ને એક્ઝામમાં તો શું કરવાનું ખબર છે? let volume of wire be 1 meter cube એવું ચાલુ કરવાનું શું કરવાનું let volume of wire be 1 cube પછી શું volume 1 meter cube તો density થી mass મળી ગયું mass મળી જાય તો number of atoms આવડે કે નહીં ગોતતા કારણ કે એક એટમ નું mass આપ્યું છે તો એની બધી number of atoms મળી ગયા number of atoms મળી ગયા તો number of free electrons મળી ગયા number of free electrons મળી ગયા એટલે number density automatically મળી જાય કારણ કે વોલ્યુમ 1 મીટર ક્યુબ જ લીધું છે આપણે પહેલેથી ક્લિયર ઓર નોટ તો અહીંયા પહોંચી ગયા આ પ્રોસિજર કઈ હવે છે ને એક જૂની બુકમાં 7 વાર ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય કરવાનો ક્વેશ્ચન હતો એમાં ફિઝિક્સની કોઈ ફોર્મ્યુલા જ નથી આવતી A to Z તમે ખાલી ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય કરતા જાઓ ને 7 વાર કરો એટલે આન્સર આવી જાય એ સમ કોઈ દિવસ કોઈને આવડતું જ નહીં I was so surprised તમે લોકો અને 12th માં એકદમ એન્ડમાં આવે એટલે મને એવું થતું કે 12th માં છે પાસ હવે થવા આવ્યા ત્યારે હજી તમે ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન ન કરી શકો મને બહુ નવાઈ લાગે નેવર માઇન્ડ લેટ્સ ગો ટુ પાર્ટ B compare the drift speed obtained with thermal speeds of copper atoms at ordinary temperature so compare કરવાનું compare this speed with what with thermal speed means with speed random motion હોય ને any speed એટલે vrms clear or not so part B we have to find vrms of copper atoms ke electrons copper atoms okay at which temperature ordinary temperature ordinary એટલે કેવું 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ બરાબર ને ઓર્ડિનરી કોને કહેવાય રૂમ ટેમ્પરેચર જેવું કહેવાય ને ઓર્ડિનરી ટેમ્પરેચર ઓકે ઓર નોટ ઓકે so 300 લઈ લો ચાલશે ઓકે despite this showing 60 ચાલો so let's put the formula યાદ છે કે નહીં √3 although this is a correct relation પણ આના માટે તમને બે વસ્તુ આવડે છે kb ની વેલ્યુ કોને આવડે બુકમાં જોયા વગર આવડે કોઈને નહીં ને બુકમાં જોયા વગર આવડે small m what is small m mass of copper atom એ આપ્યું છે પણ કયા યુનિટમાં આપ્યું
U માંગ્યું ને SI યુનિટ છે is U SI યુનિટ ઓફ માસ તો શું શેમાં કન્વર્ટ કરવું પડે ગ્રામમાં kg માં બરાબર ને તો 1 U is how many kg કોને આવડે તો there is double trouble yes or no બે વસ્તુ નથી આવડતી તમને મોટે kPa નથી આવડતું અને mA નથી આવડતું કન્વર્ટ કરતા આવડવું જોઈએ બે આવડવું જોઈએ but there is another formula we are do you remember under root 3RT by m0 યાદ છે કે નહીં યાદ છે this is a whole lot easier r ની વેલ્યુ આવડે જો આવડે છે થોડાક લોકોને તો આવડે પછી m0 ની વેલ્યુ m0 means molar mass of તો શું આવે 63.5 ગ્રામ પર મોલ છે એટલે કન્વર્ટ કરવું પડે ઓકે so this is easier to you બે સાચી છે પણ ઓલામાં તમે બે વાર ગડબડ કરો એવું છે so this is 8.314 into 300 divided by 63.5 into 10 raised to minus 3 કરો જલ્દી ફટાફટ કરજો કેલ્ક્યુલેશન be careful about power અને હવે આ બધા કોન્સ્ટન્ટ ની વેલ્યુ યાદ રાખો કેમિસ્ટ્રીમાં આવ્યું તો હશે ને 1 U is how many kg કે ન થયું same as mass of proton nearly the same as mass of proton આવડે નહીં આવડતું હોય તો નેક્સ્ટ ચેપ્ટર માં નહીં ચાલે you have little bit of time બરાબર 1.67 into 10 raised to minus 27 kg બરાબર ને એટલું જ થાય 1 U is that many kg 6 થાય લગભગ એટલું તો ચાલે have you answered પેલા સ્ક્વેર રૂટ વગર એમને એમ શું આવે છે 1.17 into હવે 1.17 10 raised to 5 કેના આવતું 117 into 10 raised to 3 નો કહેતા બરાબર છે ઓકે હવે આનો સ્ક્વેર રૂટ થાય કે ન થાય નો થાય કેમ કેલ્ક્યુલેટર બગડી ગયું છે તો કેમ ન થાય હા તો કરો હાલો તો વાત આવશે આપણે જોજો આ વખતે તમારો માર્ક આવે છે ને એમાંથી કેટલા માર્ક કેલ્ક્યુલેશન ના ઉડી ગયા સમજા બરાબર ને કેલ્ક્યુલેશન માં મિસ્ટેક થાય કે નહીં તમારે એ રદ થતી આવી ગયો ને આન્સર 342 કે 3 શું આવે કોને 1.08 આવે એટલે જ કહું છું સાંભળ ધ્યાનથી ઇકોમજીક નહીં કરવાનું 8 raised to 5 હોય ને તો સ્ક્વેર રૂટ નો નીકળે બરાબર 343 કે 342 એ ભાઈ આવે ને ઓકે મીટર પર સેકન્ડ so even copper atoms are moving at how much speed 343 meter per second આમ જાય નહીં હો copper atoms they only vibrate clear સમજાણું કે નહીં okay compare this with this કેટલા પાવર નો ડિફરન્સ this is 3.43 into 10 raised to 2 અને આ કેટલું છે into 10 raised to minus 3 કેટલા પાવર નો ડિફરન્સ 5 did you understand that is you can say that the electron drift speed is about 10 raised to 5 times less than the RMS speed of copper clear હવે જો આ બધા તમને એક્ઝામ માટે વાર ન લાગી જાય ફટાફટ કરી નાખવાનું હોય બે સ્ટેપ જ હતા એક આ અને પછી અહીંયા પહોંચી ગયા પોઈન્ટ છે ને ક્લિયર ચલો then there is something more શું લખ્યું છે speed of propagation of electric field okay chalo you see electric field also propagates with some particular speed એટલે આ બધું કઈ તમે બુકમાં બહુ ખબર નહીં કેટલું ડિટેલમાં ખાલી એટલે તમને સમજાય એવું તો નથી ઇટ્સ જસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન ફોર યુ
It's that actually electric fields are carried by photons. Electric fields are carried by photons. Photons ખબર છે શું હોય? Particles of light are called photons. Okay, but the connection is quite deeper. So it's that suppose you put a charge here. The moment you put the charge, electric field is not set up everywhere. Suppose there is one point here which is very far. For example, point P, which is at a distance of let's say 6 into 10 raised to 8 meter. તો અહીંયા ચાર્જ મૂકતો ને પછી 2 સેકન્ડ પછી અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ આવશે. એ પહેલા નહીં આવે. Electric field is not an object that goes anywhere, but electric field will not be created. It will take 2 seconds after you put the charge here. Electric field અહીંયા આવશે, but it will take 2 seconds. After that, electric field will be there. Okay, because this distance is 6 into 10 raised to 8. If you divide that by speed of light, 3 into 10 raised to 8, that is going to give you 2 seconds. Basically, the moment you do something here, its effect is carried by the photons. But photons will take time to reach here. How much time will they take? They will take 2 seconds to reach. Is that okay? So the electric field effect is actually carried by the photons. Make sense? Everyone get that? So when suppose you already have a charge here. અને હવે અહીંયા ચાર્જ મૂકો. This was already there, this you have put here. So 2 સેકન્ડ સુધી તો આને ફોર્સ જ નહીં લાગે. Did you get that? Yes or no? 2 સેકન્ડ પછી કહો અરે અહીંયા ચાર્જ મૂકો ચલો જાઓ. That's how it works. Got it? Sure? આને ફોર્સ લાગશે કારણ કે આ ઓલરેડી અહીંયા પ્લેસ હતું. તો એનું ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ તો બધે આવી જ ગયું છે. Agents have reached everywhere. સમજ પડી કે નહીં? તો જેવો અહીંયા ચાર્જ મૂકશો એટલે શું થશે? Its agent will be activated અને ફોર્સ લગાડી દેશે. પણ આના એજન્ટ્સ અહીંયા પહોંચતા 2 સેકન્ડ લાગે. So what happens meanwhile? One charge is applying force on another charge, but that charge is not applying force on this charge. Newton's laws of motion are violated. समझ पड़ी कि नहीं? Newton's third law is violated. But the law of conservation of momentum is not violated. જો તમને એવું થાય બે સ્ટેશનરી હોય તો મોમેન્ટમ 0. તો આને મૂકો તો આની પર ફોર્સ લાગવા મળશે તો આનું મોમેન્ટમ વધી ન ગયું. તો ઈ તો વાયોલેશન ઓફ લો ઓફ કન્ઝર્વેશન ઓફ મોમેન્ટમ જેવું દેખાય છે ને કેમ? કારણ કે પહેલા બે સ્ટેશનરી હતા તો ટોટલ મોમેન્ટમ 0. પછી હવે આની પર ફોર્સ લાગવા માંડ્યો તો ઈ મૂવ થવા મળશે ને તો એની કઈ વેલોસિટી આવી જશે. યસ ઓર નો? પણ ઓલાની તો કઈ વેલોસિટી નથી. Do you realize that this is a law of violation of law of conservation of momentum? But it's not like that. There is a bigger twist in the tale. It's that the electric field that is created has its own momentum. Electric field that is created has its own momentum. એટલે આ બધું વધારે આગળ જાય છે. But I'm just telling you because we are talking about this topic. Came એવું because like I said, electric field is actually carried, the effect is carried by the photons. Sounds ready? And photons have momentum. Photons have a mass, photons have momentum. Okay or not? Sounds ready? So that's why those photons that are moving, e momentum એનું હશે એટલે lost નહીં હોય. Do you get what I said? ખબર પડી કે નહીં? એટલે એ બે સાઈડ ને બેલેન્સ કરી નાખે. અહીંયા photons નું મોમેન્ટમ નેગેટિવ હશે. એ બે સાઈડ ને બેલેન્સ કરીને 0 = 0 બનાવી દે. Okay? So Newton's law of motion number 3, that law is wrong, but law of conservation of momentum is still correct. Right? Nevertheless, so electric field travels with what speed? Speed of light. એટલું યાદ રાખવાનું. લખો. Electric field is set off or travels actually is not a very good word for electric field. Right? Electric field is set up or travels at speed of light. Okay, that is how much? 3 into 10 raised to 8 meter per second.
For that matter, gravitational field also travels at speed of light. Gravitational field जो होय तो છે નહીં ઓકે પણ આપણે કહીએ that if you put one mass here and then you put another mass here at some large distance, so immediately force नहीं लागे. It will take a little bit of time. પછી એને ખબર પડશે અરે માસ મેં ચલો એટ્રેક્ટ કરો like that. Clear? Okay. That was actually a missing part of the puzzle for physics. It's that we know that electric field is carried by photons. This is a almost proven fact. Almost proven કારણ કે in physics you can never prove anything to be true. You can only prove things to be wrong. For example, धीरे धीरे models આવતા જાય atoms ના. Okay, this model is wrong because it doesn't satisfy results of this experiment. પછી આગળ okay, this model is also wrong because it doesn't satisfy the results of this experiment. હજી આગળ this model is wrong. એ રીતે ચાલતું જાય. So just like that, our present understanding of electric field is that electric field is carried by photons, and in most situations it is working. પછી આગળ જતા કંઈક નવો twist આવે તો અલગ વાત. Right? But for gravity we have a deeper problem. Gravity માટે જે particles જોઈએ એ તો આપણને મળતા જ નથી. We have been trying so hard, but the particles required for gravitation, જેમ આમાં photons છે એ તો મળી ગયા, પણ ઓલામાં એને graviton નામ આપી દીધું છે. The name is given, પણ એ particle ક્યાં we don't know. And meanwhile the evidence is mounting. Proof increase થતું જાય that gravitation is not a force. The latest is example or the proof of gravitational waves. Einstein thought that gravitation is not a force. But કોઈ force જ નથી gravitation જો. Right? અને એને એનાથી derive કર્યું કે if that's true then there will be gravitational waves. Okay. And that's true. We have been able to detect gravitational waves. His theory was right, and if he is right, that means gravitation is not a force. And four fundamental forces in the list માંથી only 3 fundamental. Okay? Syllabus માંથી કપાઈ જશે. પણ you know all this we can talk about it qualitatively, but the mathematics is much more difficult. એટલે તમારા લેવલે તો ઈ નહીં આવે કોઈ દિવસ. બરાબર ને? સમજ પડી? આવું ખાલી કોઈ તમને કહી શકે પણ કોઈ એમ કે કેવી રીતે how is gravitation not a force? પડી તો ગયું. પડી ગયું ને? કે નો પડ્યું? So that's what is going on, right? So for most people it's very difficult to even understand what is this. Gravitation not a force? તો આ બધું શું થાય? Right? Never mind. Coming back on topic. Still the problem is open. It's not like we have all the answers about gravitation. Right? Nevertheless, let's go over to the next one. આનો આન્સર સમજ પડી ગઈ ને? For ions 10 raised to 5. એવું જ આવતું હતું ને? એકમાં 10 raised to plus 2 અને એકમાં 10 raised to minus 3. 10 raised to 1 શું હતું? 3.42 into 3.43 into 10 raised to 2. And ઓલામાં 1.1 into 10 raised to minus 3. So how much is the ratio? Nearly 10 raised to 5. If the speed of light વાળામાં શું થાય? 3 into 10 raised to 8 upon 1.1 into 10 raised to minus 3. So that's going to be 10 raised to 11. Clear? Fine. Now let's go over to the next thing. Go to the exercise. Come on. ઘણા ટાઈમે કોઈની હારે આવી રીતે વાત થઈ ગયો ફિઝિક્સની, કારણ કે જનરલી હમણાં તો એવું થાય કે ટોપિક માંડ પૂરો થાય. Question 13 is homework. From the exercise, question 13 is homework. નો આવડે તો કહેજો, પછી એમને જવા ન દેતા.
Okay. In 18, A is homeward, so it gives almost. Okay. Fine. Let's go over to the next topic. That's how non-wave derivatives. Okay. Right. Formula of resistivity or conductivity. Take step ago to conductivity. So we are going to get a relation of rho with something else. Let's start. Here are the raw materials. J is equal to sigma. Okay. So here we get sigma. Vd is equal to E by ME into tau. Yes or no? Okay. Everyone got that? And is there a relation between J and Vd? What's the relation? J equal to NV. Okay. Put value of J, put value of Vd. एक बोलવાની જરૂર નથી એટલું ઈઝી બરાબર ને ડન સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ n સ્ક્વેર tau by me અને rho is equal to me by n e square tau સમજ પડી ને કેમ રેસિપ્રોકલ કર્યું એનો ખબર પડી So what is this telling you? Resistivity of a conductor depends on a few things. Mass of electron. So suppose electrons would be heavier, then metals would have more resistance or resistivity. And for number density, that is a very crucial factor. Number density means how many free electrons are available per unit volume. See, it's just like if something is to carry charge. And if there are more of such things, more of electrons, suppose I tell you that you transfer all the books and bags from this room to that room, but if we only allow one person to do it, suppose Herschel will do that. Okay, but I book it like this. Okay, only one person, only one carrier. Yes or no? Yes. Takes a lot of time, and the transfer is difficult. But instead of him alone, suppose 15 of you are supposed to do it, then can be done much faster and much easily. Correct or not? Yes. So if the number density of charge carriers or the things that are transferring charge, what is transferring charge? Electron. Electron move hai to charge jai na. Clear or not? So if number density of electrons is more, then charge will flow easily. That means resistivity will be less. Very correct. Resistivity indicates what? How difficult it is to pass current. समझ पड़ेगा नहीं? Resistivity tells you how difficult it is to pass current. Resistance, resistivity, आप બધા word નો simple meaning तो समझाए ने? What is the meaning of resistance? How much opposition it gives when you try to pass current and a resistance. Clear? So similar for resistivity, right? It's a property of the material, then doesn't depend on shape and size. Like L is more, means more electrons are there to carry charge, it means resistivity will be less. E is a constant, so obviously if something that is carrying charge can carry more charge, then also resistivity will be less. In one case, suppose Herschel can only take 2 books at a time, so but suppose Herschel can exercise a lot every day, okay, and now he can carry 20 books at a time. Then what will happen? He will be able to carry the charges on the books very easily from one place to another place. Correct or not? So if charge is more, then the resistivity will be less because the charge transferred by the electron would be more, just like he is transferring more number of books. Got it? Fine. He can carry more number of books. Relaxation time. Relaxation time means time between 2 collisions. You know, every time the electron will collide with an ion, it will have to stop and then start again. Yes or no? Yes. Right? Okay, so suppose all of you are supposed to carry books to the other room.
અને પછી તમે બધા બે સ્ટેપ ચાલો એટલે તમને બરાબર ચલો કઈ બુક લઈ જાઓ છો ચેક કરો, પાછા બે સ્ટેપ ચાલો ઉભા રહો, કઈ બુક લઈ જાઓ ચેક કરો. So if you have to stop again and again and again, what will happen? Will the transfer be easy or tough? સમજ પડી ને? So if relaxation time is more, એટલે વધારે ટાઈમ હું તમને મૂવ કરવા દો પછી સ્ટોપ કરો. If you move for more time without collisions or without interactions, then resistivity will be less. સમજ પડી ગઈ? Because transferring will be easy. તો દર વખતે એક સ્ટેપ ઉપર પછી એક સ્ટેપ ઉપર. That's a very inconvenient. Understood? Sure. So basically, you see, this is actually telling us about various factors. You can think of mass as well. Suppose the thing that is transferring charge, that is electron, would be heavy. So it jaldi jai nahi ne. Make sense or not? Yes. Look at numerator. Me for what? Mass of electron. If electrons are transferring charges, but if they would have more mass, so that they cannot move easily from one place to no cover. Things that have more mass cannot move easily. This is a law of nature. A chair ne તમે આમ ગમે ત્યાં ફેંકી શકો, bench ને ફેંકીને તે કરો. You understand what I'm saying? Things that have more mass cannot move easily, right? So if the thing that is transferring charge, means electron, would have more mass, so it jaldi jase nahi. That means resistivity will be more. Okay, formula ma. So every aspect of this formula can be understood qualitatively also, just by simple logic. समझ पड़ी है? समझ पड़ी, right? So this is actually not used very much in songs, but it is important to understand how resistivity changes with different parameters. એટલે આ યાદ રહેવું બરાબર. Rho equal to me upon ne square tau. You can also say that in general, suppose charge is not carried by electrons but by anything in general, then it will be m upon nq square tau. Did you understand? Where m is the mass of particle that transfers charge. It is called charge carrier. What is it called? Charge carrier. Carrier समझ पड़ेगा नहीं? The one that takes it from this point to the other point. So when electrons flow, they carry charge. So electrons are called charge carriers. Is it fine? Fine or not? પછી small n for what? Number density. હવે electron નહીં લખીએ, શું લખીએ? Of charge carrier. Understood? Q for charge of charge carriers is always the same. And tau, you know, relaxation. So this is actually a general relation. This, okay, બધું electron નું મૂકી દો, mass of electron, charge of electron એટલે આ થઈ. Okay, આવું કેમ હોય? This is useful in solutions. Suppose salt water solution. Salt water solution, is it a conductor or an insulator? Salt water solution, conductor or insulator? Conductor. Okay. But any other free electrons? No. Then why does it conduct? Because it has ions. Right? So their ions will move, and you know ions have a charge. So when they will move, they are going to behave as charge carriers. Now which are heavier, electrons or ions? Which are heavier, electrons or ions? Ions જ હોય ને. ions શું છે? એક ઇલેક્ટ્રોન નીકળી ગયો હોય કે એક ઇલેક્ટ્રોન એક્સ્ટ્રા આવી ગયો હોય, that's the whole atom. Yes or no? Yes. And you know protons are very heavy compared to electrons. So electrons are हल्का फुल्का. Did you get that? So in solutions always what happens is mass is very high, mass of charge carrier. Ions move the ions have a lot of mass. So that's why solutions can never be as good conductors as metals. Suppose we say that salt water is a good conductor, very good, fine. And steel ની સાથે compare કરો, હમણાં ખબર પડી જશે how good it is. Steel is orders of magnitude better conductor than salt water. સમજાણું? Sure. Although we say that it can conduct,
પણ બેમાં ફરક બહુ છે. Metals are very good conductors, nearly ideal. On the other hand, solutions of ions, they are good conductors but nowhere close to the metals. Right? So it's very correct. Okay? Right. Fine. So these are some factors on which resistivity depends. Alright? Turn it on.